Hello students, welcome to the e-learning platform of Dr. Bapuji Salunkhe Institute of Engineering and Technology, Kolhapur. My name is Viren Bhirdi and I will be teaching you mechanical engineering materials. In the last video, we discussed the MSBT syllabus and also seen the course outcomes of this subject. You must be wondering as why we need to learn this subject. So let us see why study material science or metallurgy. Metallurgy has evolved as a subject that has much scope in terms of its applications as well as research prospects. This is a science that deals with procedures for extracting metals from ores, purification, and alloying of metals, and the practical area of creating useful objects using metals. आपल्याला माहिती आहे की कोल्हापूरला फाउंड्री हब म्हणून ओळखतात. आपल्या कोल्हापूरच्या MIDC मध्ये बऱ्याच फाउंड्रीज आहेत आणि या फाउंड्रीमध्ये रॉ मटेरियल्स वितळवून जे वेगवेगळे पार्ट्स केले जातात त्यासाठी मेटलर्जीचे नॉलेज खूप उपयोगी आहे. Metallurgy also deals with the study of and identification of metals at various levels. Now let us see what are the educational prospects of this subject. डिप्लोमामध्ये मेटलर्जीचा हा सब्जेक्ट शिकल्यानंतर आपण BE किंवा BTech मटेरियल सायन्स किंवा मेटलर्जी मध्ये करू शकतो किंवा BE BTech मेकॅनिकल मध्येच करून ME किंवा MTech आपण इंडस्ट्रियल मेटलर्जी, प्रोसेस मेटलर्जी, MSc in मटेरियल सायन्स, MTech in माइन प्लॅनिंग अँड मेकॅनायझेशन यांसारख्या ब्रांचमध्ये करू शकतो. हा झाला एज्युकेशन मधला स्कोप. एज्युकेशन नंतर प्रश्न येतो तो जॉबचा. मग मेटलर्जी मध्ये स्पेशलायझेशन केलेल्या मुलांना जॉब्स मध्ये काय प्रॉस्पेक्ट्स आहेत हे बघूया. Metallurgical graduates can find a variety of job profiles to choose from. Companies from all sectors, including public as well as private sector, provides good openings for graduates in metallurgy. The various job profiles those are available for metallurgy graduates are consultants, design engineers, metallurgists and material science engineer, executive engineer, materials and corrosion engineer, process engineers आणि क्वालिटी कंट्रोल इंजिनियर. कंपनीज कोणत्या कोणत्या आहेत ज्या आपल्या मेटलर्जी शिकलेल्या मुलांना जॉब देऊ शकतात. त्यामध्ये पहिल्यांदा आपण बघूया पब्लिक सेक्टर मधल्या कुठल्या कंपनीज भारतामध्ये आहेत ज्या मेटलर्जी स्पेशलायझेशन असणाऱ्या मुलांना जॉब देतात. BSNL म्हणजेच भारत संचार निगम लिमिटेड, DRDO that is Defense Research and Development Organization, Delhi Metro Rail Corporation that is DMRC, HAL Indian Railways, ISRO म्हणजे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड या काही पब्लिक सेक्टर कंपनीज भारतामधल्या आहेत ज्या मेटलर्जी मधल्या लोकांना जॉब देतात. याचबरोबर ONGC सुद्धा एक कंपनी आहे की जी आपल्याला जिथं आपल्याला जॉब. प्रायव्हेट सेक्टर कंपनीजची नावं घ्यायची झाली तर जॉमेट्रिक ग्लोबल आहे, इंडस इनसाइट्स आहे, जिंदाल स्टील्स अँड पॉवर लिमिटेड, मेरिडियम सर्व्हिसेस अँड लॅब्स प्रायव्हेट लिमिटेड, नॅशनल इंजिनिअरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ज्याला NBC बेरिंग्स म्हणून ओळखलं जातं, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आहे, ट्रायबल फ्युजन R&D प्रायव्हेट लिमिटेड आहे आणि आय रनवे इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आहे. या काही कंपन्यांची मी नावं सांगतोय तुम्हाला की ज्याच्यामध्ये आपल्याला जॉब मिळू शकतो.
Now that we have discussed the scope of material science in education and also the job opportunities for this graduate, let us start with the syllabus. We'll start with unit number 1, that is Basics of Engineering Materials, which has 10 marks weightage in our syllabus. The unit outcomes of unit number 1 is interpret crystal structure of the given material, interpret the structure of specified materials at the given level, identify microstructures of the given material with justification, explain with sketches the procedure to prepare given sample. हे आपण जास्ती करून practicals मध्ये बघणार आहोत. Then explain with sketches the procedure of hardness testing for the given tester. And number 6 is choose relevant hardness tester based on given situation with justification. Let us begin our unit number 1 with classification of engineering materials. Engineering materials are basically classified into four broad categories. Number 1 is metals. Now, metals, after metals, it is plastics, then ceramics and others, and number 4 is composites. Coming to metals, metals are further classified into two types. One is ferrous metals and the other is non-ferrous metals. The examples of ferrous metals are steels, cast iron, whereas the examples of non-ferrous are copper, aluminium, and tungsten. Plastic engineering materials are divided into three types: thermoplastics, thermosetting plastics, and elastomers. The examples of ceramics and others is glass, graphite, oxides, and nitrides. And the examples of composites are laminates, metal matrix, and reinforced plastic. So that is the broad classification of engineering materials. एकदा सगळ्यांनी ही स्लाइड व्यवस्थित बघून घ्या आणि मग आपण पुढच्या स्लाइड वरती जाऊया. Okay, now since you have seen the classification of engineering materials, I have a question. Tell me how metals have been classified. Good. We know metals are classified into two types, that is ferrous metals and non-ferrous metals. Next, how plastics can be classified. Yes, plastics are classified into three types: thermoplastics, thermosetting plastics, and elastomers. So that is all about classification of engineering materials. We will stop here, and in the next video we will discuss properties of materials. Till then, stay home, stay safe, and study well. Thank you.